happy to launch the first and only laser called EndoliftX, which is mainly for anti-aging. இந்த ட்ரீட்மெண்ட் இந்த எண்டோலிஃப்ட் எதுக்குனாக்க டு டிலே த ஏஜிங் ப்ராசஸ் ஆர் டு டார்கெட் ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியா ஆஃப் பாக்கெட் ஆஃப் ஃபேட் டு ரிமூவ் தம் அண்ட் தென் டு டேர்ன் பேக் த கிளாக் பை 2 to 3 years. இது வந்து வெரி வெல் ரினவுண்ட் ப்ராடக்ட் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட், மேட் இன் இட்டலி, launching this first time in India. இது வந்து after so many years of experience in this particular aesthetic industry, Spectra, we are there in the market for the last 20 years. I am in this field from 1997. So we have to be very selective in identifying the right product for our skin type. என்ன இண்டிகேஷனாக இருந்தாலும், பிக்மெண்டேஷனோ, ஹேர் ரிடக்ஷனோ, ஸ்கின் ரீசர்ஃபேசிங்கோ, ஆன்டி-ஏஜிங் ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும், it should work for our skin type. Our skin type, Indian skin type, it should work. So we do lot of research and identify the right product which are available all over the world, which works safely and effectively for our skin type, and we are launching them in India. So lot of products we launched in the last 20 years, and this is something very unique, mainly for anti-aging. Any part of the body, face are இருக்கட்டும், arms are இருக்கட்டும், body tummy are இருக்கட்டும், legs are இருக்கட்டும், thighs are இருக்கட்டும், wherever we have loose skin, we can work on this, tighten the skin or remove small packets of fat from that area. So this uses a very unique laser called 1470 nanometer diode laser, which is absorbed by water, and this laser is delivered through a fiber optic cable. Normally fiber optic cable is very flexible, but at the same time very fragile also. It breaks very easily. But this particular fiber optic cable, even though the size is very small, flexible, and it is like 200 micron, 300 microns, spots, size of the fiber, it doesn't break. So we don't need any needle or cannula to make a hole to go inside the skin. We use the same fiber to penetrate into the skin and pass 1470 nanometer laser inside the skin, which is absorbed by water, so that it can denature the collagen and it can burn the fat cells inside the skin, and it gives a natural look. We are not putting any foreign body inside, no injectables, no products which we are putting inside. We are allowing the body to naturally do the wound healing process and create new collagen. That's how it works on anti-aging treatment. So normally, yeah, so there is absolutely no downtime in this treatment. The patient may feel mild tinkling sensation for 2 days or 3 days, but there is not much discomfort. Absolutely no downtime procedure, and it's like a once in a year or once in 1.5 years kind of treatment. They don't need to go and do the treatment like any other lasers where they have to do once in a month or once in 2 months. This is like a once in a year or once in 1.5 years treatment. Sir, what are the do's and don'ts? Do's, it should be done by a medical professional who are trained by the company, to do the treatment, because it's a minimal invasive treatment. So it should be done by a good plastic surgeon or dermatologist who are trained in this machine. It should be they will be able to, because they know where to give energy, where not to give energy. So it's very important to have a doctor to make sure that they are trained in this machine and doing the treatment. Cost effective, sir? It is cost effective in a way, we don't need to do the treatment every month. Unlike many other treatments we have, we don't need to do every month treatment. It can be like once in 1.5 years or once in 2 years treatment. Very good question. Certainly Endolift can be combined with all other aesthetic procedures, and especially like Botox, fillers, MNRF, HIFU. Each of these procedures differ depending upon the target that they are treating. The depth would vary from procedure to procedure. How I look at Endolift is that Endolift is a sculpting device which actually works on the deep dermis and the subcutaneous tissue where the fat is stored. So it can be used for tightening, especially along the jawline and the double chin,
It works very well with deep tissue laxity. Botox, which is usually used for only reduction of muscle hyperactivity, which is injected in the muscle to reduce the fine lines and wrinkles. In combination with fillers also it works very well, as fillers are for volume restoration, for enhancing the volume, lost volume. First and then followed up with Botox or fillers around 2 to 4 weeks apart. Thank you, Doctor. Now I'll go back again to Dr. Jayanti for a similar question, which is a follow-up question to what Dr. Bhagat answered. So, Doctor, what do you think are the right indications for Endolift? Where would you like to use it? And which areas of the face? இண்டிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் லேசருக்கு நிறைய இண்டிகேஷன் இருக்குது. அதாவது இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் யூஸ்ட் ஃபார் ஆன்டி ஏஜிங் மட்டும் கிடையாது, பட் வாஸ்குலர் லீஷன்ஸ், வேரிகோஸ் வெயின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த வேரிகோஸ் வெயின்ஸுக்கும் எண்டோ லேசர் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இண்டிகேஷன் இஸ் நாட் ஃபைல்ஸ், அதுக்குமே கூட இந்த எண்டோ லேசர் யூஸ் பண்ணலாம். பட் நாங்கள் காஸ்மெட்டிக்ங்கிறதுனால வி ஆர் மோர் ஃபோக்கஸ் டுவர்ட்ஸ் ஆன்டி ஏஜிங். ஸோ இன் ஆன்டி ஏஜிங் இது ரெண்டு ஃபங்க்ஷன், லைக் ஐ மென்ஷன், இட் டஸ் 2 ஃபங்க்ஷன். ஒன்று வந்து ஸ்கின் டைட்னிங், இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃபேட் லைசிஸ். பட் இதில் வந்து லைசார் ரிமூவ் ஃபேஸில் பண்ணும்போது நம்ம ஆக்சுவலாக ரிமூவ் பண்ணாமல் விட்டோம்னா லிம்பாட்டிக் சிஸ்டமே அந்த ஃபேட்டை அப்சார்ப் பண்ணி எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணிடுது. ஸோ அப்படின்னா கொஞ்சமாக ஃபேட் இருக்கிற இடத்துக்கு மேஜர் இண்டிகேஷன். ஸோ பேசிக்கலி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டபுள் சின் இருக்குது, இல்லை கண்ணுக்கு கீழே அண்டர் ஐ பேக்ஸ் இருக்குது, இல்லை ஒரு நேசோ நம்ம வந்து ஸ்மைல் லைன்ஸ் ப்ராமினெண்ட்டாக இருக்குது, இல்லை இந்த மாதிரி இடத்துல ஸ்பெசிஃபிக்காக யூஸ் பண்ணலாம். சம்டைம்ஸ் போஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி வந்து இந்த சிக்கன் ஸ்கின் மாதிரி, பிகாஸ் நம்ம வயிறு என்லார்ஜ் ஆகி அந்த ப்ரெக்னன்சிக்கு அப்புறம் ரெடியூஸ் ஆகும்போது நல்ல மசில் டோன் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப வெயிட் இல்லாமல் நார்மல் வெயிட்டில் இருக்கவங்களுக்கு ஸ்கின் ரொம்ப லூஸ் ஆகிடும். அந்த மாதிரி லூஸாக இருக்கும்போது அந்த மாதிரி இடத்துக்கு இது வந்து ரொம்ப பட் ஃபேட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா they use a cannula through which the same laser can be used, where the அதிகமாக இருக்க ஃபேட்டை மெல்ட் பண்ணிட்டு simultaneously சக் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கும் இந்த procedure can be used. So while the main indication will be areas where you have small deposits of fat and to tighten the skin, it can also be used for varicose vein, and it can be used for large volume fat reduction and skin tightening along with suction cannula. Thank you so much, Doctor. I'll go back to Dr. Vignesh. Doctor, you have used it in some patients. So what do your patients say? Are they really happy with the procedure? What is their feedback? Especially when you have been doing many other lasers also. So compared to other lasers, all the other lasers require multiple sessions. It's not a one-time procedure, but Endolift, you can do it once in 2 to 5 years time. So the result is instant, and the maximum result is going to be achieved maybe in a month's time. So the patient will be very happy in a month's time, and the result stays up to 2 to 5 years old. Then I'll go back to Dr. Priyam. Again, to add on to what Dr. Vignesh has said, it definitely is just a one-time procedure, but I'm sure, Doctor, you have many devices in your clinic which you touched upon. So how do you place Endolift as a specifically new device in your clinic? How does it go well with other devices? As said by the other device, which works on the deeper tissues for collagen remodeling, fat reduction, double chin reduction. So usually I would start with a sculpting device, and Endolift fits the bill, because Endolift is a device which does a deep tissue tightening. As the second stage, assess the patient as to what is the patient's quality of skin, what is the requirement, what is the downtime that the patient is looking at, and the quality of the skin. So initially we would go for a sculpting device, then maybe do a volume restoration with a filler, then surface treatments like the other devices that I have.
We mainly work at the surface level of the epidermis and the dermis. They also do collagen remodeling, but in the superficial area of the skin. And last, we would finish up with a neurotoxin like Botox, which is for reduction of fine lines and wrinkles. So as a combination with other therapies also, it is very good levels, right from the deeper tissue to the superficial level. Thank you, Doctor. And again, I'm going to Dr. Jayanti. Doctor, any precautions or contraindications for this? So, since it's a laser and on the lasering light energy is absorbed and it's converted to heat. So, when we are using heat, what I would உங்க எல்லாரோட ஹெல்ப்பும் எங்களுக்கு என்ன ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா when a device comes into the market, especially when a device in the beauty market, everybody wants to use it, but these should be used specifically by trained medical professionals, dermatologists or plastic surgeons who are specifically trained. Like giving a car to somebody who doesn't know driving. So it's very, very important that it is used by a trained specialist, and when it is you follow the rules. I always like na patients க்கு explain பண்றது என்னன்னா, இப்போ கார் நம்ம வச்சிருக்கோம், நீங்க கார் நல்ல கண்டிஷன்ல இருக்கான்னு பார்க்கணும், நம்ம டிரைவிங் ரூல்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். நான் அதை எப்படி மேனேஜ் பண்றதுன்னு தெரியணும். This is a very, very safe procedure. In fact, numbing cream போட்டுட்டு கொஞ்சம் பெயின் டாலரன்ஸ் இருந்தா வெறும் numbing creamலயே பண்ணலாம். பட் இதுலயே டிஃபரெண்ட் ஃபைபர் சைஸ் இருக்கு, 200, 300, 400, 600. ஹையர் ஃபைபர் சைஸ்ல உங்களுக்கு ஃபேட் அதிகமா மெல்ட் பண்ணலாம், பட் ஹீட் அதிகமா இருக்கும். அப்போ மினிமலா கொஞ்சம் லோக்கல் அனஸ்தீசியா தேவைப்படலாம். அந்த நம்ம உள்ள செலுத்துற இடத்துல நம்ம ரொம்ப நேரம் ஹீட் கொடுத்தோம்னா அந்த இடத்துல டெம்பரரியா ஒரு ஸ்வெல்லிங் மாதிரியோ ஒரு ஹார்ட்னஸ் இருக்கும். பட் மேஜரா எந்த பெரிய காம்ப்ளிகேஷனும் வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. பட் ஹேவிங் செட் தட், நம்ம காரையே ஓட்ட தெரியாத ஒருத்தவங்களுக்கு காரை கொடுத்தோம்னா ஆக்சிடென்ட் தான் வரும். These are medical devices, should be used by trained medical professionals. But it's a very, very Go to Bianca for a commercial question, Bianca. So which are the other countries where this procedure is very popular, and how do you see the future of this device in India? Well, as you were saying, the device is widely spread around the world. We have many new distributors. Lately, we got Anvisa for Brazil, in India. So I think doctors, once they understand how it works and they have some fun with it, they all love it. So I'm sure the same is going to happen here in India. I can already see 3 happy customers here, and I'm very proud of that. I already saw some before and afters also, which I'm sure think it's a bright future for EndoliftX in India. Absolutely. Okay, and this is my last question to the panel, and it goes to Ram. Ram, you have 25 years plus experience in the industry. You have been instrumental in launching almost all leading devices and technologies in India. So I'm sure you can be the better person to predict how well this device is going to do in your experience. Yeah, so the main indication, anti-aging or a specific indication, it does that great job. So as I mentioned, we started doing anti-aging treatment equipment supply from 2005, so almost 20 years of experience in this. But this is, and now the market awareness is there. Everybody wants to look young. Everybody wants to delay their aging. Everybody wants to turn back the clock by 2 years or 3 years. So I feel it's a great potential, and we have a right product which is FDA approved, which is in India also we have all the approvals necessary to supply, as well as who are very well trained in this equipment. So it's one of the very safe treatment to do, and we see a great opportunity in India. Well, what we will do